Hello, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Neethu's Academy. I'm back with another exam model roleplay card discussion for you guys. So I hope you guys are staying safe and healthy and your preparation is going really well as well. So yes, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കഷന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ന്യൂ പീപ്പിൾ who have decided to watch the live for the first time today, I'll just give an overview about how we'll be doing this. First, I'll be showing you a card and you'll be having 3 minutes time to prepare the card. After that, you will be required to type in all the answers as comments to me and make sure that ഓരോ ടാസ്കുകളും നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ടൈപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓരോ കോമെൻറ്റും ഞാൻ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് ദി കറക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. Yes, so I hope everyone is doing fine. So good evening all of you. Sheija, hi, good evening. Daya, good evening. All right, so over to the screen, you'll be able to see the card right now. And remember, you have 3 minutes to prepare it. Okay, yes.
Welcome back everyone. So I hope you guys have gone through the card and understood the context very well. So we'll start discussing each point. So yes, good evening everyone. Shija, Dea, Ashwati, Jinsi, Jessica, Amu, Sunita. Good evening. Minu, hi. Ashwati, I'm very happy to know about your result, and 420 is an excellent score. I'm very proud of you. Congratulations, and very thank you for letting me know in the comment section. Okay, so all the very best for your future. So yes everyone, so let's start with the discussion right now. So I'll be asking you some questions, and as usual please let me know in the comment section what you think is an answer for that. Okay, നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്, please make sure you comment it down. Okay, so the first question is it a known case or an unknown case? Please comment fast. Is it a known case or an unknown case? What do you think? Yes, please comment down. Is it a known case or an unknown case? Okay, Hima is saying it is a known case. Jessica is saying it is a known case. Okay, Navya is saying known case. So I think you don't have any confusion, right? Yes, Jinsi, you're right. All right, Ashwati, yes, known case. Very good. Excellent. So yes, this is a known case and it is given the setting as an hospital ward. Adil ninnu thanne namukku manasilakkavunnathey ullu idoru known case aanu. Yes, Darshana, your answer is correct. So my second question is, since we are talking to the parent in this case, ആരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ 3 minutesൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും പാരൻറ്റിൻ്റെയും വേണോ അതോ ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം മതിയോ? വാട്ട് യു തിങ്ക്? യെസ്, വാട്ട് യു തിങ്ക്? ആരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഫ് യു തിങ്ക് രണ്ടുപേരുടെയും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ കോമെൻറ്റ് ബോത്ത്. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. Yes, they are non-case aana, hospital ward aana. First task is also saying how the patient is feeling. Yes, non-case, correct. What do you think? Rendu perudeyum perugal nerthe chodikkanam ennanengil please comment both. If it is just the patient, just comment patient. So Hima is saying only the patient details is required. Darshana is saying both the patient and the mother. Okay. Yes, I would like to know your perceptions. What do you guys think? Your context വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? What do you think? Do you need the name of both the patient and the bystander or just the patient? Karthika is saying patient, Jessica is saying patient. Yes, what about the others? What do you guys think? Let me know in the comment section everyone. Even if your answer is wrong, that's totally all right, okay? നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടൊരു ആൻസർ പറയുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്കും അതേ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു കോമെൻറ്റ്. Ashwati is saying only child's name. Jinsi is saying both the name. Linu is saying patient. Okay, fine. So we can see a mixed റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് പാർട്ട് അല്ലേ? കുറേ പേര് രണ്ട് പേരുടെയും വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് you only need the name of the patient. Okay, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ഒരു പാറ്റേണുള്ള കാർഡാണ് എക്സാം മോഡലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ദേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കിവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രം മതി, കുട്ടിയുടെ പേര് മാത്രം മതി, ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് വേണ്ട. ദ റീസൺ ബീയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പാരൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുട്ടിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാരൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണെന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. അതായത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് മുൻകൂട്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഹിയർ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റോൾ പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ കുട്ടിയുടെയും പാരൻറ്റിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റോൾ പ്ലേയിൽ തന്നെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. Okay, so in this case you don't need the name of both. I hope it is clear.
It is because it is given the child is not present for the discussion. So if the child is not present over there, you're assuming the parent and the child are in two different rooms, and since it is not with the parent, with the patient, we need to confirm inna aalde relative aano inna aalde bystander aano nu confirm ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So അങ്ങനെ confirm ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should need the detail in the role play. Role playയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രം മതി? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രം മതി. Okay, so I hope that is clear to you guys. My next question, do you need to introduce yourself in this case or not? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? If it is yes, please comment yes. If it is no, please comment no. Yes, let me know in the comment section. Do you need to introduce yourself in this context or not? What do you think? Yes? So Jessica is saying yes, you have to introduce. They are saying need introduction, not mention you met her before. Okay. Karthika is saying yes. Hema is saying yes. Very good. So yes, you have to introduce because നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിൽ പറയണം അല്ലേ? So yes, you have to introduce yourself in this context. So I hope it is clear to everyone. Jobin, Sani, Shija, all of you got it right. Brilliant. So you need to have your introduction. So I hope the context is clear to everyone. Yes, Jinzi, your answer is right. Linu, yes. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to greet, you have to say who you are, you have to confirm the relationship with the patient and the parent, and then you have to collect the name of the bystander, and then you have to start with task number 1. Okay, so let's call this child Susan. Okay, so how would you start with this conversation? You can start by saying, good morning, my name is Rich, I'm the registered nurse working in this hospital ward. Are you Susan's mother? And the mother says, yes, I am. Could you please help me with your name? My name is Elizabeth. All right, Elizabeth, how are you feeling right now? Okay, you can just start with the rapport building. Adinu shesham task number 1 proceed cheyidalum madi. Or you can say, Ms. Elizabeth, I've been taking care of your daughter, so I'm here to discuss few things regarding your daughter's post-discharge care. So you can ask, so how is she feeling right now? Did she complain about any pain or any other discomfort? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്യാം. Okay, so this is how you will start with the opening statement. I hope it is clear to everyone. All of you have an idea about that as well. എന്തുകൊണ്ടാണ് bystander details നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയിൽ ചോദിച്ചതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ക്ലിയർ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, so yes, this is how we'll be starting this role play. All of you understood that, right? You will greet, you will say who you are, you will confirm the relationship, you'll get the name of the bystander, then you will directly say that I'm here to discuss few things regarding the post-discharge care of Susan. So yes, how is she feeling right now? Did she complain about any pain or any other discomfort? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ task number 1 നമുക്ക് complete ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so I hope it is clear to everyone. Now let's move on to the next point. So when you ask this question, imagine the mother is saying, as of now, she's perfectly all right. She did not complain about anything. She's fine. Okay, but at times she just tells me that she experienced slight and a mild headache, a mild earache. Other than that, I think she's fine. Okay, so this is what the mother said. Along with this, the mother is asking you, well, but I'm little concerned about the after effects of the surgery. So is there anything I need to be careful about? Okay, so this is what the mother asked. How will you acknowledge to this point? എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ്? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടാസ്ക് നമ്പർ 2 എങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും? I'll repeat the dialogue of the mother one more time. The mother said, well, she's perfectly all right now, apart from a mild earache that she's been complaining at times. I think she's completely fine. But I'm a little concerned about the outcomes of the surgery. Like, is there anything that I need to be careful about? Is there anything that there would be a possibility she would experience any other problem from the surgery? This is the concern she expressed. How would you respond to this? ഇതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Please let me know in the comment section. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത്?
ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് അല്ലേ, നമ്മളുടെ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് വി ഗീവ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ ഓൾസോ. ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൺസേൺ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ പറയാം ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മദർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മദർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് in this case? എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ, എന്തായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്? യെസ്, ലെറ്റ് മീ സീ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. If you want, I can repeat the mother's dialogue. My daughter is feeling much better apart from the mild earache she has been experiencing. Everything else is fine, but I'm still concerned about the possible problems or possible after effects of the surgery. So could you tell me more about it? This is what the mother said. How would you respond to it? Yes. Let me know in the comment section. How would you respond to this? Yes, everyone, please let me know in the comment section. Yes, how would you go ahead with this? Yes, everyone. You can say something like, I'm glad to know that she is holding up well. However, there are certain things that you need to know about the aftermaths of the surgery, or as you are a little worried about the possible symptoms that you can expect, let me take you through that. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. But I would like to know what your initial assurance would be. So yes, let me know in the comment section, everyone. So Jinsi is saying, as a mother, I can understand your feelings. Okay, that's a beautiful acknowledgement statement. But when it comes to initial assurance, you need an assuring line. A statement, an assurance statement. So what is going to be your assuring statement? Hima, okay, that's understandable. It's not unusual to feel this way. I'll help you with it, clearing all your concern. I'll help you with it. Very okay, Anna. Clearing all your concerns. Other continuity, but then all the other part is beautiful. Okay, Lino, I am so happy to hear that, but don't worry, I will explain in detail. So I'm so happy to hear that, don't worry, ഒരുമിച്ച് പോയില്ല അല്ലേ, കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആണല്ലേ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലോജിക്കില്ലല്ലോ. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് അപ്പ് വെൽ ആൻഡ് ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് ദി പോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർമെത്ത്സ് ഓഫ് ദി സർജറി. ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ ഡോണ്ട് വറി പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഒരു ആശങ്ക വേണ്ടേ. അവിടെ ഒരു ആശങ്ക, ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. യു ആർ ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദയ, ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ് റിഗാർഡിംഗ് Susan's care and recovery process. Don't worry, your child is not alone in this journey. We are here to help you. Brilliant. That's a beautiful statement there. Good job. Jessica, I totally understand your concern, but don't worry, I'll take you through that. I will take you through that means what? I will take you through the points you need to know. Okay, I will take you through the points that are important, or that take you through the potential symptoms you can expect. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക. ഐ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി എ ക്ലാരിറ്റി ഓർ എ പ്രിസിഷൻ അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അവർ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ആ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാം. ഐ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംറ്റംസ് ഷീ മൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും. ഓക്കെ, യെസ്. Mary Newman, yes, Mr. X, your concern is reasonable. I'm happy to give an information in detail. I'm happy to give you all the information detail. And information might be all the information. Karthika, well, Mrs. Elizabeth, I can sense your worries regarding the after effects of the surgery. I will certainly give you a clear picture about it. Excellent. That's a very beautiful entire structure of it. Okay, so ഇതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാം? ടാസ്ക് നമ്പർ 2 കടക്കാം, which is inform about potential symptoms. Mild earache ഉണ്ടാവാം, ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാവാം, ടെമ്പററി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവാം, ഡിസിനസ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിനോ ഫീവറോ സിവിയർ പസ് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പറയാനല്ലേ. സോ ഹൗ വിൽ യു കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്?
I'll give you a minute time. കാരണം അത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. So I'll give you a minute time. So please go through that and construct a statement. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈൽഡ് ഹിയറേക്ക് ഉണ്ടാവും, ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാവാം, ടെമ്പററി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവാം, ഡിസ്നെസ് ഉണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സൈൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിനോ ഫീവർ സിവിയർ പസ് ബ്ലീഡിങ് ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക? യെസ് എവ്രി വൺ, ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ കോൺസിക്വൻസസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ മന്ത്സ് ഇതുപോലത്തെ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിക്കരുത്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു ഇറ്റ്. Because you just unloaded a lot of negative information to the patient or the bystander. എന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൻസിറ്റീവ്, ദറ്റ്സ് നോട്ട് എംപതറ്റിക്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ ഓവർ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ എവറിഥിങ് വുഡ് ബി മാനേജബിൾ ഇൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇസ് ആ ക്ലിയർ ടു യു, ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് കോൺസിക്വൻസസും സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പോകരുത്. യു നീഡ് ടു ബി മോർ എംപത്തറ്റിക് ദെയർ. Okay, so yes, how would you be doing that task? Comment please. I'll be showing you how I'll be constructing the task. In the meantime, I would like to see your comments as well, like to know how you would be constructing the statement. Yes, let me know in the comment sections what is going to be your version of it. Okay, so I'll show you mine. In the meantime, you can go like this. Well, speaking about the potential symptoms Susan might experience is that she might experience a mild earache, or she might get a mild earache, or drainage from the ear, or temporary hearing loss, or she might even experience dizziness. I know it sounds really worrying for you, but please don't worry, it's quite manageable. In case if you notice any signs of infection such as increased pain, fever, severe pus or bleeding from the ear, please seek medical attention immediately. Okay, but don't worry, she is in safe hands and we are always here to help her. Okay, എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Okay, so speaking about the potential symptoms Susan might experience, it includes mild earache, drainage or temporary hear loss or dizziness. I know it sounds little worrying to you. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് worrying ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know it sounds little worrying to you, but please don't worry. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, please don't worry. It's quite manageable. However, ഇതൊക്കെ മാനേജബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു നോട്ടീസ് എനി സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ സൈൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് ആസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിൻ, ഫീവർ, സിവിയർ പസ്, ബ്ലീഡിംഗ്, പ്ലീസ് സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്, without wasting much time. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. Okay, so this is how we can construct a statement there. I hope it is clear to everyone. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? So I hope it is clear to you. Do you have any questions എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ is there anything you would like me to explain to you? Do you want me to clarify anything to you? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. So do you know anything about how to take care of Susan after the discharge? അല്ലെങ്കിൽ are you aware about the post-operative care എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇല്ല എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു മീ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം. സോ അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം. അടുത്ത ടാസ്കിൽ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചോദിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടും ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എനിത്തിങ് എൽസ് ടു യു? Would you like me to clarify anything else to you? എന്നുള്ള രീതിയിൽ you can ask a question. Okay, so yes, let's see how that task can be done. Explain the post-operative care instructions. Keep the ear dry, administer medication, earplugs, shower cap while showering. Emphasize the importance of following the prescribed medication, prevent infection,
promote healing, etc. Okay, so എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ explain ചെയ്യുക? It is important that you keep her ear dry. It is important that you keep her ear dry and administer medication on time. Okay, so she's on a course of antibiotics, you can say like that, she's on a course of antibiotic, so please make sure that you give the medication on time. And it is highly recommended that you use earplugs or shower cap while showering so that water will not enter her eardrum or water will not enter her ear. Okay, if anything happens like that, there is a possibility it could lead to an infection, therefore please be careful about it. എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇഫ് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദർ കുഡ് ബി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആസ് വെൽ. അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗീവ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ഹീലിംഗ് ഓർ ടു എയ്ഡ് ദ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ് എന്നും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടാസ്ക് നമ്പർ 3. Okay, yes, I can see a statement from Jessica for the previous one, I guess. So Miss Elizabeth, talking about potential symptoms, Susan might experience some symptoms such as mild earache, drainage, temporary hearing loss, and dizziness. But don't worry, it's quite manageable. However, in case of any signs of infection, increased pain, fever, severe pus or bleeding, kindly seek medical attention. Excellent, very good. What about the next point, post-operative care? Please put a comment on that as well. So, I'll just go through the statement one more time. Everyone, please pay attention. Explain the post-operative care. I'll explain the post-operative care instructions to you. I will explain. Explain the munne njan endu cheyidu? I just added I will. I will explain the post-operative care instructions to you. Ningalku. Okay. Please make sure you keep her. കാരണം നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു സേ യോർ പറയരുത് ഹർ. കാരണം എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്തുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സജഷൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. സോ പ്ലീസ് കീപ് ഹർ ear dry and administer the medication as prescribed അല്ലെങ്കിൽ as instructed. Okay, please you can say you can use earplugs or shower caps while showering to prevent water from entering her ear canal. If water enters, there is a possibility it could lead to further infection, so please be careful about it. അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അവിടെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, along with this, it is important, as I told you earlier, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു earlier, to give her the prescribed medication on time to prevent infection and to promote or speed up healing. Okay, this is how we can construct a statement there. I hope it is clear to everyone. Yes. Alright, so now let's look at the next portion here. In the meantime, I request everyone to type in your statements and let me know in the comment section. So yes, Hima has come up with a statement. After this surgery, it is usual to have some sort of complaints such as mild earache, drainage, temporary hearing loss and dizziness as well. Okay. But all you need to remember is that it is paramount to seek medical attention in case of any signs of infection such as increased temperature, severe pus formation or bleeding and even increased pain as well. Mrs. Elizabeth, you no need to get too worried. It's just for your better understanding. Your child will be completely safe. Am I making myself clear? Excellent. Very beautifully executed. Beautiful statement. Kartika, now let us start with the potential symptoms of the surgery. Let us start with the potential symptoms of the surgery which Susan may experience includes continuity. Okay, let us start with എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നൗ ലെറ്റ് us start with the potential symptoms of the surgery which Susan may experience. It includes mild earaches or drainage, temporary hearing loss or dizziness in some cases. I'm not trying to worry you, however, it is really important to seek medical advice if you notice any signs of infection such as increased pain, fever or severe pus or bleeding from her ear.
വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട്. ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും കറക്റ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൗ ലെറ്റ് us start with the potential signs of the surgery which Susan may experience includes എന്ന് പറയത്തില്ല. അവിടെ വിച്ച് സൂസൻ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. നൗ ലെറ്റ് us start with the potential symptoms of the surgery which includes എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഓക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിച്ച് സൂസൻ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ദ ടാസ്ക് നമ്പർ 3. സോ യു ക്യാൻ comment that even if I am progressing with the next task, make sure you comment your statements. Okay, so now let's look at task number 4. Advice on the time scale of solid food, milk products 48 hours. Make recommendations on food types, example fluids, small sips of water or ice chips frequently, juice, soft foods, etc. So suggestions ആണ് അല്ലെങ്കിൽ recommendations ആണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So how would you do that task? എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ടാസ്ക് നമ്പർ 3 എങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? സോ മിസ് എലിസബത്ത് സേസ് യാ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു മീ. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ എനിത്തിങ് എൽസ്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. സോ ഡു യു നോ എവറിഥിങ് അബൌട്ട് ദി ഫുഡ് or the fluid that you can give her, or are you clear with the eating pattern, or are you clear with the diet preferable for your child എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Okay, so imagine the mother is asking you, yeah, so when can I start giving her food, like solid food or any other thing? Can I start giving it right now? എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്. So you can explain that. That's a reasonable query. So it's recommended that you give solid food or milk products after 48 hours. Okay, after 48 hours. And I would like to tell you that it is good if you give her fluids. That means you can give her small sips of water or ice chips frequently. Make her drink juice so that she is well hydrated. And you can give her soft food which won't be creating much struggle for her to eat, which will not put her in a lot of stressful situation to chew the food, which will be easy for her to swallow. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so I'll show that statement one more time. Well, speaking about when to give her the solid food and fluids, it's recommended that you start giving her solid food and milk products after 48 hours and make sure she is well hydrated, for which you can give her fluids. So what I'm saying is you can give her small sips of water or ice chips frequently and give her juice so that she will be well hydrated, and you can give her soft foods which will be easy for her to swallow so that she doesn't have to strain herself. She doesn't have to strain or put a lot of effort to eat the food. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so please make sure that you do this. അല്ലെങ്കിൽ please make sure that you keep in mind. Along with this എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കും ചെയ്യാം. കാരണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നും ഔട്ട്ലൈൻ തിങ്സ് ടു അവോയ്ഡ് എന്നാണ്. സോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ നമുക്കൊരു കണക്ടർ വെച്ച് ചെയ്യാം. Along with this, I would also like to discuss the things you need to avoid. Please make sure she is not taking part in any rigorous activities such as swimming or any water related activities എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ vigorous activities, and please make sure that she is not swimming or doing any water related activities, because as I told you, if water enters her ear canal, it can cause further infection. Instead of that, you can give her sponge bath. Okay, അല്ലെങ്കിൽ instead of normal bathing, you can give her sponge bath and everything else will be fine. And everything else എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. Every other thing you can follow as per the instruction of the doctor. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can wind up by saying, I hope everything is clear to you. Do you have any questions, or do you have any other questions? Okay, so let's do that task one more time. Everyone please pay attention to how I'm constructing that statement. രണ്ട് ടാസ്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്താണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ. So it goes like this. Miss Elizabeth, speaking about the food, you can give her solid food and milk products after 48 hours. And
Please keep in mind that you give her fluids, that is, small sips of water or ice chips frequently, and you can make her drink juice frequently too so that she will be well hydrated. You can also give her soft foods so that it will not strain her to swallow the food. Along with this, it is important that you avoid certain things for a better recovery. Please make sure that she is not doing any vigorous activities, or she does not do or she does not swim or take part in any water related activities or do any water related activities. Instead of normal bathing, it is preferable that you give her a sponge bath so that there is no possibility water will not enter her ear canal. As I told you, there is a possibility it can lead to further infection. So I would prefer you not to use or not to give her normal bathing, and you can give her sponge bath. In the parayumbol aa oru task complete out. And then you can ask, is that clear to you? And then you can ask this question, find out any concerns or questions. So I hope it is clear to everyone. You can post your comments and you can let me know in the comment section about all these points, how you would be constructing a statement. Okay. So I just proceeded to the next point, but please make sure that you are letting me know your comments. Okay. So yes, since it is a second last task, you can ask this question, do you have any other concerns? Second last task aanale. Appo namukku endu choikkam, do you have any other concerns ennu chodikkam. Okay guys. Alright, I'm getting more comments, so I'll just read out the comment by there. Now I will take you through the post-operative instructions. Initially, please ensure to keep her ear dry and administer medications as prescribed. Use earplugs, shower cap while showering. In addition, it is imperative to follow the prescribed medications to prevent infection and promote healing. Are you following me? Excellent. Beautifully said. Married woman. Next, as I said before, I would like to give an advice about the care, post-operative care. She has to keep her ear dry and tell her to use Nekalum. Please make sure she uses earplugs or shower caps while showering, as well as it is essential to administer medication as ordered, which would help to prevent the infection. Okay, baaki ellam okay ana to. So now let's look at the last point. Do you have any other concerns chodichu? So the mother is asking about, okay, so I just want to make sure that everything else will be fine. So can you tell me, is there anything else I need to be careful about? So you are going to speak about, reassure the mother about post-bath, assisted showers, use ear protection, and reschooling, temporary rest to heal properly, communication with teacher, home assignments. Okay, so but do you have any other concerns? Chodikkumbo she is asking you. But chalappo venamengi ennu parayam, eniki concerns onnum illa ennu venengil parayam. Okay, it is not necessary. Ningal oru task il ingane kandittulladu kondu ende adutha examiner nirbandhamayittum adu chodikkum ennilla. Chalappo they can say, പെട്ടെന്ന് അവർ പറയും, ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഡു ദ ടാസ്ക് എനി ഹൗ. നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, സോ റീഅഷ്യൂർ ദ മദർ അബൌട്ട് പോസ്റ്റ് ബാത്ത്. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി എടുത്ത് പറയുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് അസിസ്റ്റഡ് ഷവേഴ്സ് ആൻഡ് യു യൂസ് യുവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈൽ ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ഷവർ. And regarding the reschooling, it is important that she takes some rest to heal properly, but it's not permanent, it's just temporary. It's all, it's just about the time she takes to recover. And you can communicate it with the teacher about her condition, and what you can do is you can make her do the home assignments after talking with the school management. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നല്ലത്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഷീ ക്യാൻ ഗോ ഹോം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഗിവൺ ഹെർ കണ്ടീഷൻ.
Given her condition, it is advisable that she takes complete rest before she feels perfectly all right. So it's better you communicate with the teacher. If you need, we can provide some certificates from the hospital. And the additional extra point we can provide certificate from the hospital to the school management, and you can discuss with them with the possibility of giving Susan home assignments. So as of now, it is better that she is at home and she takes complete rest for a better recovery. And once you have explained about the home assignments, you can ask, will that be okay? So the mother will say, yeah, I'll think about it. I will talk to the school management and see. Alright, sounds good to me. So please make sure that you contact them and talk to them and explain the situation. And if there is anything that we can do from our end, we are happy to help. If there is anything that we can do from our end, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are free to help, അല്ലെങ്കിൽ we are happy to help you എന്ന് പറയാം. And then you can conclude by saying, so I hope everything is clear to you about the post-operative care. So please make sure that you follow all the instructions carefully, and as I mentioned, please look out for any signs of infection. So please take rest, അല്ലെങ്കിൽ it's okay, please be with your daughter. I will see you guys after a few hours എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ I'll come back after a few hours. അതല്ലെങ്കിൽ പറയാം, I'll make arrangements for your discharge എന്നാണെങ്കിലും പറയാം. So this is how this entire card can be done. Okay, so I hope it is clear for everyone. Make sure that you construct statements on a regular basis. Okay, so I was actually waiting for some comments. A lot of you are commenting, and I think I have read all the comments here. So let me just go through the comments and see whether I have skipped anything. So Jessica's comment, let me explain to you regarding the post-operative care instructions. Try to keep Susan's ear dry as well as administer medication as prescribed. In addition, try to use earplugs while showering. Am I clear to you, Miss Elizabeth? Excellent. That's a good statement. Lino, Miss Elizabeth, now I would like to tell you some potential symptoms of the surgery. Susan might experience mild ache, drainage, temporary hearing loss, dizziness. However, in case of any signs of infection, increased pain, fever, etc., immediately seek medical attention. Are you getting my points? Exactly. Very nice. Okay, so this is how we can expand the statement. So always make sure that you expand the action verb, then you proceed to the keyword. You can alter the given task itself by using the synonyms and other restructured phrases to construct a new statement. Make sure you have this practice of constructing statements on a daily basis, and you need to be very careful about it as well. Practice so that whenever you see a task, it will be easier for you to construct it. Okay, so either an exam model card, so you understood. ഇപ്പോൾ വരുന്ന നമുക്ക് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡുകളാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്, പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ്, പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കെയർ, ഇതുപോലത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു നോ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ വന്ന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു കാര്യം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും പറയണം, എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രേസസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചധികം പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാർഡുകൾ മാക്സിമം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡർ കേസസ് വരുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അൺനോൺ കേസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുർ യു ആർ ഹാവിങ് എ ക്ലിയർ കട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് എവറിഥിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. I'll be coming back another day with the next day with another exam model card and the discussion for that. And you can catch me from Monday to Friday on the Speaking Club, which is carried out through the Telegram group. So yes, until then, take care and good night.